எண்ணும் எழுத்தும். அனைவருக்கும் வணக்கம். Term 3, Module 2, 6A, Introducing the Names of Birds. இங்க டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ரோல் பிளே மூலமா கிளாஸை எப்படி எந்தூசியாஸ்டிக்கா கொண்டு போறாங்கன்னு பார்க்கலாம். Hello students. How are you all? I'm fine, thank you. Did you all have your lunch? Yes, teacher. Very good. Okay, do you remember on the other day we went to a garden, isn't it? Yes, teacher. Shall we go to that garden again? Yes, teacher. What did we see in the garden? Trees and flowers. Trees and flowers. Okay, so we will go there again and tell the names of some trees and flowers. Shall we? Yes, teacher. Now, shall we say the names of these trees and flowers? Yes, teacher. Coconut tree. Very good. Peepal tree. Superb. Palm tree. Palm tree. Jamun tree. Very good. Tamarind tree. Tamarind tree. Fantastic. Banyan tree. Very good. Fig tree. Aha. Plantain tree. Plantain tree. Very good. What is the name of this flower? Daisy. Very good. Lotus. Good. Hibiscus. Jasmine. Super. Marigold. Marigold. Sunflower. Very good. Rose. Very good. Lily. Fantastic. Very good. Give a good clap for yourself. Very good. Now, what do you see on the trees? Birds. Very good. So, now we are going to ask their names. We are going to ask their names. Shall we? Yes, teacher. Hello, Birdie. My name is Andrea. Who are you? Hello, Andrea. I am a parrot. Look here, friends. This is a parrot. Hello, parrot. Nice to meet you. Nice to meet you all. Very good. டீச்சர் லார்ஜ் குரூப் ஆக்டிவிட்டியில் ப்ரீவியஸ் டே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண நேம்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் அண்ட் ஃப்ளவர்ஸை ஒரு முறை ரிகலெக்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்குற ரெஸ்பான்சஸை ஆக்செப்ட் பண்ணி டீச்சர் அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க. Now the teacher introduces the names of birds by a role play of each bird. இங்க ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் டீச்சர் ரோல் பிளேல ஹலோ பர்டி ஐ ஆம் அப்படின்னு அவங்களோட பெயரை சொல்லவும், ஹூ ஆர் யூ அப்படின்னு பேரட்டை பார்த்து கேட்கவும், லுக் ஹியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் அ பேரட் அப்படின்னு கிளாஸை பார்த்து பேசவும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேம்ஸ் ஆஃப் த பேர்ட்ஸும் திஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சரையும் கத்துக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்குற ஆன்சர்ஸை அப்ரிஷியேட் பண்ணி கிளாஸை லைவ்லியா கொண்டு போறாங்க. தேங்க்யூ.